Lied Zuschauer, Sie werden schockiert sein. 8 von 10 Menschen behandeln AC Gelenk-Verletzungen völlig falsch. Dies erschreckende Statistik bedeutet, dass wahrscheinlich auch Sie Fehler machen, da Schultergesundheit langfristig schädigen können. Jeden Tag erleben 1000 Senioren Schmerzen am Bewegungseinschränkung, weil sie grundlegende Behandlungsprinzipien nicht verstehen. Als erfahrener Gesundheitsberater habe ich unzählige Patienten gesehen, die jahrelang unter vermeidbaren Schulterproblemen litten. Der Sach? Ein kompletter Mangel an Wissen über die korrekte Behandlung von AC-Gelenk-Verletzungen. Diese Verletzungen betreffen das Gelenk zwischen Schlüsselbein und Schulterdach, ein entscheidender Bereich für unsere Beweglichkeit und Lebensqualität. Wir denken, Schulterschmerzen seien ein unvermeidlicher Teil des Alterns, aber das stimmt nicht. Mit dem richtigen Wissen können Sie Ihre Schultergesundheit effektiv schützen und Beschwerden deutlich reduzieren. Die Wissenschaft hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht, und heute wissen wir genau, was bei AC-Gelenk-Verletzungen zu tun ist. Die gute Nachricht: Sie müssen nicht zu den 80% gehören, die Ihre Gesundheit gefährden. In den nächsten Minuten werde ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Schulter richtig pflegen können. Wir werden die häufigsten Fehler aufdecken und praktische Lösungen präsentieren, die Ihnen helfen, schmerzfrei und beweglich zu bleiben. Sind Sie bereit, Ihre Schultergesundheit zu revolutionieren? Dann bleiben Sie dran, denn was Sie gleich erfahren werden, kann Ihr Leben komplett verändern. Jede Information ist sorgfältig recherchiert und auf Senioren überwiegend zugeschnitten. Mit Fokus auf natürliche Heilungsmethoden und artesische Erfahrungen. Das AC-Gelenk, auch Akromioklavikulargelenk genannt, ist ein komplexer Bereich an Ihrer Schulter, der oft übersehen wird. Es verbindet Ihr Schlüsselbein mit dem Schulterdach und ist entscheidend für jede Bewegung Ihrer Schulter. Bei Senioren ist dieses Gelenk besonders empfindlich für verschiedene Entzündungen und Verletzungen durch jahrelanges Gelenkstress. Typisch Anzeichen einer AC-Gelenk-Verletzung sind sinnig subtil, leicht Schmerzen beim Anheben des Arms, Steifheit im Morgen, ein Druckgefühl oberhalb der Schulter. Viele ignorieren dies Warnsignal und denken es sei nur normales Altern. Da genau das ist der erste große Fehler, den Menschen bei Gelenkproblemen machen. Die Ursachen sind vielfältig. Jahrelanges Tragen schwerer Lasten, wiederholende Bewegungen, Störungen oder einfach der natürliche Alterungsprozess können das Gelenk schädigen. Besonders Menschen übergewichtig sind gefährdet, weil das Gewebe weniger elastisch und regenerationsfähig wird. Die Knorpelsubstanz nimmt ab, Entzündungsrisiken steigen. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass frühzeitige Erkennung und richtige Behandlung den Verlauf einer AC-Gelenk-Verletzung komplett verändern können. Je früher Sie eingreifen, desto besser sind Ihre Chancen auf vollständige Wiederherstellung. Moderne Forschungen, wie aktuelle artisan Erfahrungen belegen, unterstreichen die Bedeutung gezielter Interventionen. Aber wie erkennt man wirklich eine AC-Gelenk-Verletzung? Welche Anzeichen sollten Sie ernst nehmen? Im nächsten Abschnitt decken wir die 3 größten Fehler auf, die Menschen bei Schulterproblemen machen und die ihre Heilungschancen dramatisch reduzieren können. Der erste fatale Fehler ist absolut Ruhe. Viele Senioren glauben, dass bewegungslose Dilatation für Schulterschmerzen ist. Tatsächlich FHRT, Immobilität zu Muskelabbau, Versteifung und verschlimmert langfristig die Beschwerden. Studien zeigen, dass kontrolliert, sanft Bewegungen die Heilung beschleunigen und Gelenkstiefigkeit verhindern. Der zweite große Fehler, unkontrollierte Einnahme von Schmerzmitteln. Viele greifen reflexartig zu Ibuprofen oder Diclofenac, ohne die Grundursache zu behandeln. Diese Medikamente maskieren nur die Schmerzen und verhindern nicht die eigentliche Entzündung. Langfristiger Gebrauch kann sogar Ihre Nieren und den Magen-Darm-Trakt schädigen. Der dritte kritische Fehler ist das Ignorieren der Grundursache. Senioren neigen dazu,
Schulterschmerzen als onvermijdelijke alterungsproces zu akzeptieren. Dabei verbergen sich hinter anhaltenden Beschwerden oft behandelbare Probleme wie Mikrotraumata, Sehnenentzündungen oder Gelenkarthros. Jeder Schmerz ist ein Signal ihres Körpers. Die traditionelle Medizin hat lange Zeit diese Fälle reproduziert und Patienten falsch beraten. Moderne Forschungen, einschlägig neuester Artizent Erfahrungen, zeigen jedoch völlig neue Behandlungsansätze. Es geht nicht Unterdrückung von Symptomen, sondern ganzheitliche Heilung und Prävention. Wie können Sie diese Fälle vermeiden und Ihre Schultergesundheit wiederherstellen? Im anschließenden Abschnitt empfehle ich Ihnen 3 praktische Schritte, die Ihre Gelenkfunktion revolutionieren werden. Diese Methoden basieren auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und sind speziell für Senioren entwickelt. Der erste entscheidende Schritt ist gezielte Sanftbeugung. Entgegen der landläufigen Meinung ist Beugung kein Risiko, sondern Ihre beste Heilungsstrategie. Speziell Physiotherapeutübungen können Ihre Schultermuskulatur stärken, Entzündungen reduzieren und die Durchblutung verbessern. Wichtig sind kontrolliert, schmerzfrei Beugungsablauf. Der zweite Schritt konzentriert sich auf natürliche Pflege und Regeneration. Entzündungsmen Nahrungsergänzungen wie Omega-3-Fettsäuren, Kurkuma und Collagen können Ihre Gelenkgesundheit unterstützen. Zusätzlich helfen moderne Behandlungsansätze wie Artizent, Entzündungsprozess zu regulieren und Norpelregeneration zu fördern. Der Schlüssel liegt in der Charakter ihrer Körperhaltung. Viele Senioren entwickeln Schonhaltungen, die ihr Schultergelenk zusätzlich belasten. Gezielte Haltungsübungen, Ergonomie im Alltag und bewusst Beugungstraining können massiv Entlastung bringen. Es geht darum, Belastungen gleichmäßig zu verteilen. Ergänzend empfehle ich die Nutzung moderner Hilfsmittel. Speziell Schulterbändigen, unterstützen Einlegen und therapeutische Hilfsmittel können ihre Regeneration aktiv unterstützen. Die Technologie macht heute unglaublich Fortschritt in der Gelenkrehabilitation, speziell für Senioren. Meine persönliche Erfahrung als Gesundheitsberater zeigt, mit dem richtigen Wissen und der richtigen Einstellung können Sie Ihre Schultergesundheit komplett transformieren. Im nächsten Abschnitt teile ich mit Ihnen mein ganz persönlich, wie ich selbst diese Prinzipien erfolgreich angewendet habe.